স্যার বলছিলাম আপনি ওই ওই ভোল্টের মেজারমেন্টটা স্যার ওই M28 একবার বলেছিলেন যে ওই এমটা সিগনিফিকেন্টটা কি একবার বলবেন স্যার, ভুলে গেছি এটা আপনি একবার ক্লাসে বলেছিলেন। মেট্রিক বলে, ও মেট্রিক মেট্রিক। হ্যালো স্যার, হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে, বলো। ওকে স্যার। M signifies it's metric head. Okay. Yes sir, yes sir. Metric head. Just one minute. Can you record the class? Hello? Yes sir, yes sir. শুভদীপ করছিস তো? ওকে স্যার আপনি মানে অন্য অ্যাকাউন্ট থেকে জয়েন হয়েছেন, আমরা সেই জিসুড অ্যাকাউন্টটার নাম যদি না হয় না অনেক সময়। আরে এখন জিসুট তুলে দিয়েছে রে, কোনো স্যারই করতে পারছেন না। আগের দিন ম্যাসিড ডিজাইন স্যার ওই আমাদের ওই ম্যাসিড ডিজাইন স্যারও বলছিলেন যে উনি করতে পারছেন না রেকর্ড। রেকর্ডিংটা এটা অন্য অ্যাকাউন্ট নয়, এটা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির অ্যাকাউন্ট থেকে। হ্যাঁ স্যার, এটা তুলে দিয়েছে স্যার। ওই মানে আইদার যাদবপুর যে জিসুটটা কিনেছিল ওটার ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে গেছে, না হলে ওই গুগল থেকেই হচ্ছে ওরা এটা তুলে দিয়েছে এই ফ্যাসিলিটিটা। ওকে, তোমরা একটু রেকর্ড করে নাও, হ্যাঁ, শেয়ার করে। So today we have to go for the AutoCAD drawing. Okay. So you have to update the front view of the assembly and the side view of the assembly. So for that purpose, what you have to do, you have to assemble all the components. Then you have to update the front view and side view. Okay. So now when we will prepare the assembly drawing in AutoCAD, so if you that will draw the details drawing first, then you will go for the assembly. The task will be very simpler. It will be, the things can be easily done. Okay. So that's why first we will draw the all parts, then we will go for the assembly. Okay. So whatever the things are given here, just you have to copy all those things, all these assembly drawing, all those details drawing or component drawing. In AutoCAD, using AutoCAD, you have to draw all those things. Then you have to go for the assembly. Okay. So when the component drawing will be there, the assembly will not take time.
within few minutes you can draw the assembly. Just you have to place the specimens. You have to place the specimen accordingly. Then the assembly drawing will be obtained. So first you have to go for the details drawing using the AutoCAD. Then you have to go for the assembly drawing. Okay. So when we'll do your drawing will be of such type. Okay. So all details drawings are being drawn here. স্যার আপনার স্ক্রিনটা কিন্তু ভিজিবল নয়। ইয়েস স্যার, স্ক্রিন শো করছে না, শেয়ার হচ্ছে না। So first you have to draw the details drawing using AutoCAD, and your details drawing will be of such type. Okay, you have to place the dimensions. I have not shown the dimensions here. So this will be for the rod end. This is the front view. This is the side view, okay, left side view. And this will be the body. And this is the front view. This is the right side view. Okay, this will be the cover plate. And this will be the brass component. Okay, this is the front view, this is the side view, and this will be for the hexagonal nut. So what will be the front view of the hexagonal nut? This will be that one. If you consider this one is the top view, so it will be the front view will be of such type, and again the corresponding side view will be that one. Again, in your drawing, you have to obtain the side view only, because this will be the side view of the main nut, and this is the side view of the lock nut. Only this length will be different, but all the other, the way of how the nut will be drawn, all this chamfer or this radius or whatever we have to take, that will be similar to the main nut. Only these dimensions will be different. The length, or you can, if you consider this one is the height will be different. Here it will be 28, here it will be 20. Okay. And this one will be the bolt. Okay, or cylindrical headed or circular headed bolt, you can see. Okay, so one snag portions will be there that we have already discussed, and this will be the threaded portion, threaded length. Again, you have to represent the thread. So for that purpose, again, whatever will be the height of the thread, that you have to show here. So when the drawing will be completed, just to obtain the front view, what you have to do? So just you have to copy the item here from that. So when we want to draw the front view, just these portions will be copied. Okay, one copy of this main body portions you have to here. Copy this one, this item. You have to make a copy, and then you have to place all other components. So you have to place this brass inside this slot. Then you have to one side it will be the cover plate. Okay, one side it will be the cover plate. The front view of the cover plate you have to attach here. This one will be the cover plate. And another side it will be the rod end. This rod end you have to attach. You have to assemble. Okay. Then you have to insert the bolt. Then you have to insert the bolt. Then you have to engage the nut, main nut and the lock nut. Then your drawing will be of such type, because it will be half sectional view. So that's why the sectional view for the above portions will be there, half portions will be there, and again whatever will be the orthographic view, that will be for the lower half portions, not the sectional view. Then again you have to go for the you have to obtain the side view of this one, and we'll draw the side view. Again, all the component side view we have already drawn. So this will be the side view of this body portions. This will be the side view of this rod end portions. Again, this will be the side view of the cover plate portions, cover plate component. So
So again, all the side view you have to assemble. Okay. You have to assemble, and again, this will be the side view for the brass. So in all those components will be assembled, the component will be look like this one. This one will be the left hand side view, and of course it will be using the first angle position system. We know it will be at right plane, right profile plane. স্যার স্যার হ্যাঁ স্যার বলছিলাম ওই ইয়েটা ক্লিয়ারেন্সটা 2 মিলিমিটার রাখলে হবে? কোন ক্লিয়ারেন্স? মানে এখানটা স্যার আপনি দেখুন ওই যে হ্যাঁ ওই যে ক্লিয়ারেন্সটা যেটা আপনি দিয়েছেন ক্লিয়ারেন্সটা এটা অটোমেটিক্যালি দেখবে চলে আসবে একটা তুমি যখন অ্যাসেম্বল করবে। হ্যাঁ ওটা 1.5 মতো আসছে, তো 1 বা 2 যেটা হোক করলেই হবে। এটা চলে আসবে তুমি যখন অ্যাসেম্বল করবে পার্টগুলো, কারণ এখানেতে যখন এই ব্রাশটাকে এর মধ্যে ইনসার্ট করবে তখন দেখবে এই ব্রাশের যে এখানে দেখবে ডাইমেনশনটা দেওয়া আছে, হোয়াট এভার ডাইমেনশনস ইজ প্রোভাইডেড হিয়ার। This one is the R. This R will be nothing but the half of this one. 72 is the diameter. The R will be 36. Am I right or not? It will be 36. Yes sir. হ্যাঁ স্যার It will be 36. Now again we are getting that in the brass portions here 36 radius is there. So that portion. So that 36 you have to match with that profile, that semicircular profile will be matched with this 36. Okay, when we will do the matching or when we will assemble this brass inside this slot, again whatever clearance will be there, that will be automatically will come out. ভাই স্যার বলছেন যে আমাদেরকে ওই পার্ট ড্রয়িং গুলো করে মুভ করে ওর ভিতরে পুশ করে দিতে হবে, তাই তো স্যার? মুভ করো না, মুভ না, ইটস নট মুভ, কপি করবে। ও আচ্ছা, মুভ করলে পুরো অবজেক্টটা মুভ হয়ে যাবে। আমি অ্যাকচুয়ালি চাইছি হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট দ্যাট your assembly drawing will be there, and along with the assembly drawing the part drawing also will be there. Okay, so we can again you can easily make the part drawings, and you can go for the assembly drawing as well. Just you have to go to the layout, then the one sheet will be for part drawing and another layout you have to use for assembly drawing. স্যার অ্যাসেম্বলিটা একটু করে দেখাবেন স্যার? Okay. ওকে, তোমরা একটু আগে ট্রাই করো তারপরে দেখাই না এখনই দেখাবো? স্যার বলছি আমি স্যার ওই অ্যাসেম্বলি ড্রয়িংটা মানে আপনি তো আমাদের হ্যান্ড ড্রয়িংটা করতে বলেছিলেন হাতে আগে, তো ওইটা দেখে আমি আগের দিন স্যার ওই অ্যাসেম্বলি ড্রয়িংটা করে রেখেছি, মানে পার্ট ড্রয়িংটা হয়নি, জাস্ট অ্যাসেম্বলি ড্রয়িংটাই করা আছে। পার্ট ড্রয়িংটা করে নাও। পার্ট ড্রয়িংটা একটা সিট হবে, একটা অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং এর সিট। পার্ট ড্রয়িংটা তো জাস্ট কপি করবে তুমি, এবং পার্ট ড্রয়িংটা যখন হয়ে যাবে অ্যাসেম্বলি ড্রয়িংটা করা অনেক ইজি হবে। পার্ট ড্রয়িংটা কি হ্যান্ডে করতে হবে আবার? না হ্যান্ডে নয়, অটোক্যাডে। হ্যান্ডে কিছু করতে হবে না, এটা পুরোটা অটোক্যাডে হবে। পার্ট ড্রয়িংটা অটোক্যাডে হবে এবং অটোক্যাডে অ্যাসেম্বলি ড্রয়িংটা হবে। মানে এখানে যেটা করা হয়েছে ওরকম টাইপেই হবে। মানে পার্ট ড্রয়িংটা প্রথমে করে নিলে, তারপরে কপি করে অ্যাসেম্বল করলে, এবং দুটো জিনিসই থাকবে মানে দিস আর দ্য পার্টস and this will be the assembly. Now we can put all those things into the layout. One will be for details drawing layout, another one will be for part drawing layout. One will be for assembly drawing layout. বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যালো স্যার। বলুন স্যার বলছি আপনি যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছিলেন ওটাতে মানে আমার পেজে টাইটেল ব্লকটা করার মতো অতটা স্পেস ছিল না, তো আমি শুধু নাম আর রোল নাম্বারটা লিখে দিয়েছি, তো ওটা কোনো প্রবলেম হবে না? ঠিক আছে। টাইটেল ব্লকটা করতে হতো, ঠিক আছে, অ্যাকোমোডেট যখন হয়নি, ইটস ওকে, ইটস ওকে। ইয়েস ওকে স্যার।
You স্যার start আপনি drawing আমাকে ওই and ব্রাশের ইয়েটা একটু বলবেন, মানে ব্রাশটা যেখানটা ওই স্লটটার মধ্যে এন্টার হচ্ছে না, এই জায়গাটা ডাইমেনশনটা মানে ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না, আচ্ছা আপনি যে আচ্ছা আমি ওটা অ্যাসেম্বল করে দেখাচ্ছি জাস্ট ওয়ান হ্যাঁ মিনিট। স্যার ওই জায়গাটা just বোঝা যাচ্ছে না, বাদ বাকি সব হয়ে যাবে। Okay. If we go for the assembly, how the assembly will be there? Just look these things carefully. First, you have to copy because we want to obtain the front view. Just this is the main body, so that things will be copied first. Okay, of course, the base point will be this one, or you can select any other point as base point. So we are copying it here. Now we'll go for the brass. Okay, we want to assemble the brass inside that slot. Okay, so when we'll assemble the brass, so we can find out from your figure, you can find out this radius 36, because we know this radius will be 36, because here this dimensions is 72. This is nothing but the diameter here. Okay, so when the diameter of the semicircle will be 72, of course the radius will be 36. And again here we can find out the radius 36 is taken from an offset distance 3 millimeter. It's very important. You have to observe that things carefully. And again, when the dimensions is placed here, the dimensions is placed from that point. So that's why we can find, we can it can ensure that things that the center for this 36 radius, whatever semicircle is there, that will be this offset point. Okay, that is offsetted from this point by 3 millimeter. Okay, so how the shiftings for these points will be there? So this is the 3 millimeter offset point. I have finally deleted that portions. So this is the center for this circle, this whole full circle, and 3 millimeter offsettings will be there. And when we'll go for drawing, it will show here that this will be the end point. Then 3 millimeter line will be drawn from this. This option point you have to take. Okay. Now you have to copy this brass component, the front view of the brass, and you have to place it. You have to assemble it inside the slot. So here we will take base point will be this one, this end point. Okay. Now when this one will be placed here, so at this point it will be placed. The things will be completely assembled condition. Clear? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Now again we have to that means when it will be the sectional view, of course this line should not be there, so that's why you have to go for trimming that line. Okay, these portions will not be there because it's a sectional view. Color portions will not be there. Now this hatching should not be there because it's not the sectional view, it's a half section view. So when you go for the hatching, again modifications you have to do here. So this total hatching you have to remove, then these portions only will be hatched. The hatching style, of course, will be NC31. I think the angle was 90 degree. This point will be hatched. This point should be hatched. Okay, again you have to go for a different layer for hatching.
Again, you can change the color of this hatching as well, because these two materials are different, because these materials will be cast iron, body material is cast iron, and for the brass, the material is brass. Okay. For these components, the material will be brass. So we can use the different color for that hatch as well. Of course, the pattern of the hatch will be different, because the materials are different. So this type of hatching you can use, or you can change the color as well. Okay. Now again, some portions will not be visible. This line of course will not be visible when we'll see the other side, that means orthographic views, which is not the sectional view. It will be the hidden line. This line will be the hidden line. So this line will be the hidden line, and again some portions will be hidden line. Will be that representations you have to do here. That type of representations will be there. So this ones will be a hidden line, and this one will be the end of the collar. Of course, it will be visible. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। Okay. Now here it's very important to discuss that when we'll draw the side view of a nut, it's required for obtaining the side view, it's required to draw the front view. Unless you cannot find out how much this chamfering height will be there. This chamfering height, whatever will be that height, that dimensions, that means you dimension that one by using linear dimensions. So this to this height, you cannot find out unless drawing the front view, because this height, whatever height where that height will obtain from the front view, and that same height will be taken, that same front view will be projected to get the side view. Okay. So that's why to obtain this height, this front view is required, then only you can get the side view. Unless you cannot directly draw the side view of a nut. Am I clear? Yes, sir. তোমরা নাটের তো মনে হয় করেছিলে, নাটের ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউ কি করে অবটেন করতে হয় দেখেছো? হ্যাঁ স্যার। So this one will be the chamfering. So you have to project that things. Again, some chamfer length will be there. That length already we can. So when we project these points here and this point when we projected in the front view. So these 2 points will be this point and this point will be connected by straight line. Then you have to prepare. You have to draw a arc, and whatever arc will be there, this to this arc. That means this arc. That radius will be 1.5 times d. Okay. So how we can draw that thing? So here we can from this point, midpoint to 1.5 times d. That means the d value is 28 here, because the nut is M28. So d value will be 28. So 28 into 1.5. That means it will be 28 plus 14, 42. 42 at 42 distance you have to take a point, and taking that one as center you can draw this arc. Now we will get the height. So whatever this 2.4020 height will be there, so that height will be nothing but this one to this one, that height. Then the corresponding will be the corresponding point, because this point is known, and whatever will be the middle of this one, that again will be known. The 3-point arc, we can draw a 3-point arc. These points and midpoint and this point, and for other side as well, 3-point arc you can obtain. Now for the side view, you have to project this front view and this top view to get this side view. ওটা আপনি আর্ক কেন করেন না, আরেকবার একটু বলুন স্যার। কোনটা? মানে ওই একদম সাইড গুলো ওটা আপনি মানে ওটা আর্ক তো তিন মানে হ্যাঁ ওখানে একটা লাইন আছে ডাইরেক্ট, মানে ওটা হ্যাঁ এটা chamfer. This will be a chamfer. আচ্ছা ওকে স্যার। This will be chamfer. এটা কিন্তু আর্ক নয় মোটেই, এটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন ফ্লাই, ইনক্লাইন্ড স্ট্রেট লাইন। আর্ক থাকলে কি ওটা চেম্পারিং করার প্রয়োজন আছে? কারণ ওটা তো পয়েন্টেড এন্ডস থাকলে তখনই করা হয়। তুমি যদি একটা
Actually, if you look at the nut, hexagonal nut, you can find out that one inclined line is rotated, is being rotated. That means the chamfering is done. So when we see the top view, so whatever this inner circle we are getting, that circle will give you the will show you how much chamfering is done. And again, it will be an inclined line. Chamfer means, of course, it will be a straight line, inclined straight line. Chamfer করে Yes. chamfer করতে হবে, but তোমরা যদি if you see the actual view of a nut, you can find that some chamfering, of course, will be there. You can find that things, some chamfering is there. So how to obtain this chamfer distance? Okay, so process is discussed here. So that means this point you have to project. This is the chamfer circle with vegetation of the chamfer circle. That one will be projected. Then you have to draw it by a straight line, inclined straight line to connect this point and this point. Okay. And again, when we see the view, the three-dimensional view of nut, you can find out the chamfering is there. Yes, sir. অ্যাকচুয়ালি স্যার আমাদের মেশিন ড্রয়িং 1-এ মানে এত ডিটেলস মানে সত্যি কথা বলতে করানো হয়নি স্যার, মানে এইটার ভিতরে আবার চ্যাম্পারিংটা স্যার আমাদের করাননি গতবারে। তো স্যার এই কারণে মানে আমরা এই ব্যাপারটা জানতাম না যে ওটা আবার ফের এইভাবে মানে নাটের ভিউ থেকে দেখতে পাচ্ছ তো চ্যাম্পার রয়েছে। হ্যাঁ স্যার, এখন তো বোঝা যাচ্ছে যে ওটার ভিতরে মানে চ্যাম্পারিং রয়েছে একটা। চ্যাম্পারিং করতে হয়, বাট চ্যাম্পারিং না করলে এজ গুলো ভেঙে যাবে এবং ব্লু সার্ফ এজ থাকলে মানে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, ক্রিয়েট অ্যাক্সিডেন্ট হবে। স্যার ইজ ফিলেটিং বেটার দ্যান চ্যাম্পারিং? কারণ ফিলেটিং এতে মানে সারফেসটা আরো ইভেনলি স্প্রেডেড থাকে, যেহেতু ওটা মানে সার্কুলার টাইপস থাকে, আর চ্যাম্পারিং এর তো দুটো পয়েন্টেড এন্ডস হয়ে যায়। ফিলেট হয় না, চ্যাম্পারই হয়। The radius of the chamfer will be 1.5D. That means this R will be 1.5D. What I have told you. Okay. It's মানে ফিলেটিং করাটা কি একটু বেশি অসুবিধাজনক চ্যাম্পারিং এর থেকে? ফিলেটিং তো হয় না, মানে ইনফ্যাক্ট চ্যাম্পারিং হয়। কেন স্যার? ফিলেট করতে হবে। This will be from design point of view, of course. ফিলেটিং ওই বোল্টুটাতে হয়, ওই বোল্ট যেটা থাকে ওটাতে তো হয় ফিলেটিং। হ্যাঁ, তুমি যদি এটা অ্যাসিমেট্রিক ভিউটা দেখো, ইনফ্যাক্ট দিস ইজ বিং নট বিং ফিলেটেড, ইটস বিং চ্যাম্পার্ড। এটা চ্যাম্পারিং হয়, নট ফিলেট। হেক্সাগোনাল ডাটের যখন তোমরা ড্রয়িং করেছো, অফকোর্স so that will be filleted. কেন ফিলেট হয় চ্যাম্পার কেন হয় না, বা কেন চ্যাম্পার হয় ফিলেট কেন হয় না, এটা তোমরা একটু দেখতে পারো। I don't know that things. That will be, of course, some design point of view, of course, will be there. বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। Okay. And again, when the drawing of the bolt will be there, again draw that things. A single bolt is not required, so 2 bolts are there, and again for 2 different bolt, the snag locations of the snag will be different. So that's why when we'll draw that one, just
doing the mirroring of this bolt, you can obtain that type of, well, the snap will be in the opposite side. Things you can do. And again, to assemble the bolt, again, snag, whatever snag will be there, that will be assembled conditions or aligned conditions. Properly, it will be fitted inside the cutout portions. Okay, here as well, it will be inserted properly. And again, when we'll see the left-hand side view, I have checked some copy that they have represented the nut, but represented the nut as a visible line or object line. But it will not be the object line because we're obtaining the left-hand side view. So it will be at right plane. Of course, the nuts will be the visible portions. The nuts will not be, that will be the hidden object. Okay. Only whatever will be the head of the bolt, that is the circular head. So that circle will be visible. This circle will be visible. And when we place the dimensions, it will be the head. What was the dimensions for the head? It was 44. The diameter will be 44. When we place the dimensions, the diameter of course will be 44. So that diameter, that circle will be visible circle. Okay, so this one is 44. This one only will be visible, but all other the other side, whatever components will be there, that nut and lock nut will be not visible. Okay. And again, when we place the brass inside the slot, so when we see the side view of the brass, looked in the side view, these two collars will be there, extended portions will be there. That again, when we will place in the side view, you can find out these two extended portions will be there. And that one will be completely visible. Okay. And this is nothing but the piston rod side, which we have already cut, because this one, these ones, because we have cut that things. So of course hatching is required, although the side view is not the sectional view. We're still to obtain the drawing, we have cut some portions of the piston rod we have taken, so cutting is required. So that's why this one again will be hatched. Okay. Clear? আর কোনো জায়গায় যদি কোনো প্রবলেম হয় বলুন। স্যার অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং এর সাইড ভিউটা একবার একটু জুম করবেন। বলুন। স্যার হোয়াইট কন্টিনিউয়াস সার্কেলের আউটসাইডে যে মানে হ্যাশড সার্কেলটা আছে ওটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে? কন্টিনিউয়াস সার্কেলের আউটসাইডে কোনটা? এটা বলছো হ্যাচ কন্টিনিউয়াস, তার উপরে নাটে এটা স্যার ওটার আউটসাইড ওটা এটা চ্যামফারিং, নাটের চ্যামফারিংটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে তার আউটসাইডে। এটা না স্যার সার্কেলটা দিস ওয়ান যেটা দেখালেন, চ্যামফারিং যেটা দেখালেন ওটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। এটা চ্যামফারিং, নাটের চ্যামফারিংটা রিপ্রেজেন্ট করছে। মানে নাটের যখন তুমি টপ ভিউটা ড্র করো, that's actually the top view of the, if you consider this one is front view, this one is left side view, this one will be the top view. So this one is the chamfer. Okay. So that circle again you have to represent here, because some chamfering is there, of course that will be represented. So that again will not be visible from that side, it will not be visible, so it will be hidden. Clear? No sir, not quite clear ওটা। So white সার্কেলটা কিসের?
হোয়াইট সার্কেলটা এই হেড, বোল্টের হেড। You are obtaining the Okay. left side view. White circle হচ্ছে বোল্টের হেডটা সার্কুলার হেড তো। This one is circular head. Okay. Okay, Its sir. Now diameter. আচ্ছা শুধু তো ওইটাই দেখতে পাবো না, হোয়াইট সার্কেলটা, বাকিটা তো সব হিডেন থাকবে। ওটাই তো করেছি, এখানে তো কোনো কোশ্চেন, বাকিটা তো পুরো হিডেন স্যার হয়েছে। নাট আর লক নাটের তো সবকিছুই কোইনসাইড করে যাবে। কোইনসাইড করে যাবে। কোইনসাইড করে নিতে হবে। ইনফ্যাক্ট তোমরা যদি বলো যে না দুটো রোটেটিং কন্ডিশনে আলাদা জায়গায় আছে, কোইনসাইড না করে থাকে, তাহলে তোমাকে এটাকে আবার একটু রোটেট করিয়ে দেখাতে হবে। আচ্ছা হেজি স্যার, মাঝের যে সার্কেলটা আছে সেটা ওই মানে ওই ডটেড স্ট্রেট লাইনটাকে মানে একটু কাট কেন করেছে এটা? কোনটা? ওইটা ওই যে একটু কাট করেছে না একটু? এটা? হ্যাঁ, এটা এখানেতে আছে যেটা if you see the front view of the body, you can find out this elevated portion is there, some extended portion is there. Okay, এখানেও দেখতে হবে এই এক্সটেন্ডেড পোর্শন রয়েছে, মানে যে এই জায়গাটার মধ্যে এই জায়গাটা করছো সেটা হবে। ওকে, তো এটাকে দেখানোর জন্য অফকোর্স এটা দেখতে হবে সারফেস একটা আপনি ডাইমেনশনাল চেঞ্জ হচ্ছে, এজটা দেখাতে হবে। মানে ওটা সার্কেলটা কত নেবো তাহলে? ওটা তো ওটাই সেমই হবে। এটা ঠিক আছে। সাইড ভিউ, এটাকে সাইড ভিউ এখানে দেখতে হবে, এবং সেটাকে এটা কত নিতে হবে কিছু এরকম কিছু নয়। তোমরা এই ভিউ গুলো তোমাদের সেজন্যই বলছি যে তোমরা ডিটেলস ড্রয়িংটা ফার্স্ট ড্র করো, তারপরে কপি পেস্ট করো। তোমরা এইটাকে যদি আস্তে আস্তে করে কপি করতে শুরু করো, you copy all those the side part, so this one, so this one and this one, and if you assemble that things, automatically this type of figures will be there. Okay, now you have to just carefully you have to observe the which one will be visible and which one will not be visible. Okay, doing that things you can complete the drawing. It will not take that much time. Within few minutes you can do that things. Okay, maximum it can take 15 minutes. Okay, the things will be assembled. Clear? Yes sir. Okay, so তোমরা ডিটেলস ড্রয়িংটা স্টার্ট করো, আর আমি রয়েছি, তোমাদের যদি কিছু প্রবলেম হয় বলবে। ইনফ্যাক্ট তোমাদের ক্লাসের শেষে আমি কিন্তু চেক করবো তোমাদের কি করেছো না করেছো। ওকে, তোমাদের স্ক্রিন শেয়ার করতে বলবো, তোমরা স্টার্ট করো। এটা এখন করবো? এখনই। তোমাদের 2টো পর্যন্ত ক্লাস, আমি 1:30টার সময় করে তোমাদের কতটা কি করেছো সেটা আমি একটু চেক করবো। তোমরা স্টার্ট করো। ইনফ্যাক্ট তোমাদেরকে করতে হবে, এটা করতে হবে, এখনই স্টার্ট করো। স্যার আমি বলেছিলাম আমার ডিভাইস তো এখন নেই, আমি ট্রাই করছি যত তাড়াতাড়ি হোক একটা ম্যানেজ করতে, বাট অ্যাট দিস মোমেন্ট আই ডোন্ট হ্যাভ। তোমাদের 3 জনের ডিভাইস নেই, আমি নোট ডাউন করে রেখেছি ওটা। তোমার তো কিছু করার নেই, ডিভাইস নেই। স্যার আমিও ফোনে ক্লাস করছি, মানে ল্যাপটপের একটু প্রবলেম আছে। স্যার বলছি স্যার আমিও স্যার ফোনে ক্লাস করছি, আমারও একটু কম্পিউটারটা ডেস্কটপ মানে একটু অসুবিধা আছে স্যার। কম্পিউটার আছে অথচ কম্পিউটার চলছে না? হ্যাঁ স্যার, বিকজ স্যার আমারটা স্যার i3 পুরনো প্রসেসর স্যার, অটোক্যাডটা স্যার হ্যাং করে যায় করতে গেলে, একটু স্যার অসুবিধা হচ্ছে। স্যার এটা i3 বলে নয় স্যার, আমার i5 এর ল্যাপটপেও হ্যাং করে মাঝে মধ্যে। হ্যাঁ, তো সুতরাং স্যার এটা করা যাচ্ছে না, খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে করতে, ওই জন্য। তাহলে তোমরাই আমাকে রিকমেন্ড করো কি করা যায়। রাইজেন প্রসেসর ইউজ করা, রাইজেনে একদম স্মুথ চলে স্যার, বাটার স্মুথ। প্রসেসরের কথা ক্লাসটা নিয়ে কি করা যায় বলো, তোমরা কি মানে স্যার এই 3 তারিখ থেকে তো স্যার খুলবে বলেছে তো স্যার, আমরা আসতে পারবো তো স্যার? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এটাই স্যার। ইউনিভার্সিটি খুলে গেলে স্যার এই কাজগুলো আমরা ওই ইউনিভার্সিটির কম্পিউটারই করতে পারবো, এই হ্যাঁ ঝামেলা করতে পারবো। সে করতে পারবে, 3 তারিখ থেকে খুলে যাবে, তোমরা সরস্বতী পুজোর পরে আসতে পারবে। কিন্তু আজকে কি করবে? হ্যাঁ স্যার আজকে করছি, মানে ওরা ওদের প্রবলেম আছে। আমি মানে ইনফ্যাক্ট এটাতে আমার কমেন্ট করার কিছু নেই, তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো যে
হ্যাঁ স্যার, যাদের আচ্ছা আছে স্যার, যাদের স্যার যাদের আছে যাদের তারা নেই, যাদের হচ্ছে না, মানে কম্পিউটার রয়েছে অথচ করতে পারছো না, আচ্ছা, তাদের মানে তোমাদের পরে করতে হবে। স্যার হ্যাং তো করে স্যার, মানে একটু ওটা তো কিছু করার নেই স্যার, ওটা একটু ম্যানেজ হুম, করতে হুম, হবে। স্যার ইভেন আমাদের মানে আমার এমন অবস্থা হয়েছিল স্যার, অনির্বাণ মিত্র স্যার যেদিন আমাদের পরীক্ষা নিয়েছিল সেদিন আমার অটোক্যাড কাজ করছিল না, মানে তারপরে ফের আবার মানে দেখো ল্যাপটপ এখানেতে তোমরা যদি এখন বসে বসে ক্লাসটা মানে এটা করো, প্রথমত তোমাদেরকে এটা জমা করতে হবে। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি স্যার, আমরা যাদের মানে তারপরে তোমাদের এটা করতে গিয়ে প্রবলেম হতে পারে, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো আমি সেই জায়গাগুলো ক্লিয়ার করতে পারবো। ওকে স্যার, স্যার আমরা কলেজ স্টার্ট করছি স্যার। হুম। স্যার মানে বলছিলাম যে আর কি আমার হাতের কাছে এখন ল্যাপটপটা নেই, আসলে আমি বাড়ি এসেছি, তো কালকে ফিরে সাবমিট করলে হবে কি? সাবমিটের ডেট হচ্ছে, এটা সাবমিশনের ডেট নেক্সট উইক মঙ্গলবার। আজকে সাবমিট করতে হবে, আজকে আমি জাস্ট তোমাদের চেক করবো কি কতটা কি করেছো লাস্ট পর্যন্ত। মানে স্যার কালকে যদি করে আপনাকে যদি মেল করে দিই, আপনি একটু চেক করে দিতে পারবেন? না, আমি কালকে কেন চেক করবো, আমি আজকে ক্লাসের সাথে, ক্লাসটা হচ্ছে তো, এখন ক্লাসটা 2টো পর্যন্ত হবে তো, ক্লাসের আগে আমি দেখবো তোমরা কি কি করেছো না করেছো। স্যার এখন আঁকা স্টার্ট করে দেবো স্যার তাহলে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে আপনি start করে দাও। পুরোটা আজকে আর দেখবেন। যাদের কম্পিউটার নেই, যাদের প্রবলেম রয়েছে, তাদের তো করতে পারবে না, মানে এটা আমি আর কি বলবো, মানে তারা আমাকে বলবে তাদের রোল নাম্বার গুলো, আমি নোট ডাউন করে নেবো। হুম, ওকে, আচ্ছা, ওকে, তোমরা স্টার্ট করো যাদের রয়েছে, যারা ওকে স্যার, আমরা করছি, স্টার্ট করছি। আবার কিসের স্যার স্যার হুম, বলো। স্যার বলছি একটু লিভ করে জয়েন হচ্ছি, মানে আমি মানে অটো হুম, জয়েন করো। মানে একটু লিভ করেই জয়েন করছি আর কি। ওকে।